when I began ministry, when Jesus came to me, Yesu bwe yajja gyendi, it was 3 p.m. zaali saa 9 ogw'akawungeezi. I was lying on a bed nali ngalamidde ku kitanda in my father's house, mu nnyumba ya kitange, where in a parsonage where he was a pastor, mu nnyumba y'omusumba mu kanisa y'Abangirikaani. My dad that day had preached about the Pentecost. Olwo taata wange yali abulidde ku Pentekooti. We came home, we argued with twadde him. ewaka ne tuwakana naye. I was born stuttering. Nze nazaalibwa nanaagira. And so we argued about where is the wind, ne where is the tuwakana fire. empewo n'omuliro biriwa tetubirabye. How comes we did not speak in tongues? Kijja kityaffe tetwogedde mu nnimi. My dad said, Taata that's why I send you to school, y'ensonga lwaki mbatwala mu ssomero to learn the language. muyige ennimi. Speaking in tongues belongs to apostles. Okwogera ennimi ziri eza Bayibuli ebyo by'abatume. And he asked, are you an apostle? N'atubuuza muli batume mmwe? That was for apostles. Ebyo byali by'abatume. And so we argued and ne he said, tuwakana. I was stammering, I Nali couldn't talk very nanaagira well. soogera bulungi. I said, you go to your bed. Genda mu kitanda kyo. So I left. I Ne went nvaawo. in my room. Ne ngenda mu kisenge We kyange. were sharing a room with my brother. Twali tugaba n'ekisenge ne muganda wange. And I leaned like this. Ne ngalamira nga ntunudde waggulu. Lift your hand, everyone. Buli muntu wanika emikono. I leaned like this. Ne ngalamira bwe nti. Then the wind came. The window was wooden with metal bars. Eddirisa lyali lya lubaawo nga mulimu emitayimbwa egy'ebyuma. Then all of a sudden, embagirawo. I did not see the window. Saalaba There ddirisa. was a curtain of nitro ginger curtain. Waliwo olutimbe lwa nayiti I lujinja. remember it was blue, light blue. Lwali lwa light blue. The thing moved like a paper. Olutimbe ne lukankana ng'akapapula. I didn't see the room anymore. I didn't see the wall anymore. Saddamu kulaba kisenge. I was so scared, Natya nnyo. but I couldn't jump off the Naye bed. nga sobola kubuuka kuva ku kitanda. And the light came in. Ekitangala ne kiyingira. And someone in the middle of the light, well, there was a face. Wakati mu kitangala nga mulimu feesi. And a man was talking to me. Omusajja ng'ayogera nange. I mean, everything disappeared. The Ebirala wall, byonna byabula. Ekisenge n'ebirala. it was like I was looking at the outside the house. Nga ninga atunula ebweru w'ennyumba. And he spoke to me. N'ayogera I don't nange. know how long it lasted. Simanyi kyatwala bbanga ki. I remember I told him, why me? Go talk to Nzijukira my father, he's namubuuza in your lwaki nze. business. Yogera ne taata wange yali mu by'okubuulira. But saints, Naye abatukuvu. when everything was over, Byonna nga biwedde. I found myself Neesanga not at the bed. nga sikyali ku kitanda kwe nali. I was lying on the floor Nali ngalamidde wansi near the window, kumpi n'eddirisa. lying like I was dead. Ngalamidde ng'afudde. Tears running. I was not Amaziga conscious of nga crying. gakulukuta. Nga Tears sigenderedde running. kukaaba naye nga amaziga gakulukuta. So I gathered myself. Ne neekuŋŋaanya. I came out of my room. Ne nva mu kisenge kyange. The house was more of like a rectangle, Ennyumba yalinga ya shape ya rectangle. and then with a sitting room, dining, and Eddiiro, the kitchen dining there. n'effumbiro wali. I mean, just like those old houses. Ennyumba ez'edda muzimanyi. And I walked in there. My parents were still there. I Bazadde had bange a baali guest. bakyalimu. Child of God. Mwana Katonda. My mom screamed. Maama wange n'akuba enduulu. My dad could not say a word. Taata nga tasobola kwogera kigambo n'ekimu. The guests. Abagenyi. One man was standing. Omusajja omu yali ayimiridde. He fell on the mat. N'agwa wansi ku mukeeka. I wasn't Jesus. Si nze yali Yesu. I'd just seen him. Nali mulabye bulabi. My mom told me. Maama wange yaŋŋamba. He said, afterwards, Oluvannyuma I went back to the room, bwe nadda mu kisenge. and my mom told me, Maama annyumiza. because I stayed there for 2 days without coming out. Namala ennaku 2 mu kisenge nga I sivaayo. was not bathing, I Nga was not sinaaba, eating, sirya. I was not hungry. Ng'enjala tennuma. Child of God, Mwana wa Katonda. my mom said, Maama wange agamba.
every hair on my head was standing as though I've been having a blow dry. buli luviiri ku mutwe gwange nga lwesimbe nga ninga gwe bayisizamu ekyuma ky'abakyala ekya blow dry. She said my eyes ng'amaaso gange were like lights. nga galinga amataala. I stayed there for 2-3 days. namalamu ennaku 2-3. That's why I said, kyenva ŋŋambye it is impossible tekisoboka for anyone to be in the presence of omuntu God yenna okubeera mu kubeerawo kwa Katonda and you go back as you came. n'oddayo nga bwe wazze, Unless okuggyako you have not fully yielded. nga teweeweereddeeyo ddala mu bujjuvu. Because when I left, kuba bwe and navaawo that experience was over, ekyo nga kiwedde, because I had refused, olw'okuba nali ŋŋaanye, my hair went back to normal. enviiri zange ne ziddamu okubeera ng'eza bulijjo. But I could not stammer again. ne nali sikyananaagira. That is one thing kye kintu that ekimu everybody around me could see, abanneetoolodde bonna kye baalaba, that this left. nti okunanaagira kwagenze. Child of God, mwana wa Katonda, something is about to leave you which has been waliwo with you for a long time. ekinaatera okuvaako ekikumazeeko ebbanga eddene. Something that has been with you for a long time is about to leave ekikumazeeko you. ebbanga eddene kinaatera okuvaako. Whether you are born with it, oba wazaalibwa nakyo, whether you acquired it, oba wafuna kifune, whether whatever it is, oba kyakwata bukwasi, that one is going to leave and everybody will say something ekyo changed on you. kigenda kuvaako, buli omu agambe wakyuka. So I finished. ne mmaliriza. When I was 21 years old, he came back. bwe naweza emyaka 21 n'akomawo. He came back yakomawo. and I couldn't, my body could not stand his presence. omubiri gwange nga tetusobola kuyimirira oba okugumiira okubeerawo kwe. Because I remember where he found me nzijukira we yansanga and where he dropped me. ne we yansuula. It is two different places. byali bifo bibiri eby'enjawulo. He found me somewhere alina we yansanga and we started talking. ne tutandika When okwogera. I was done, bwe nali maliriza, distance was like from here to Ginger. ebbanga nga liringa okuva wano otuuka ejjinja. Like today now I'm here. kiringa bwoga kati essaawa eno ndi wano, And then in the next 30 mu minutes, ddakiika 3 agaddako you are in Ginger. ne weesanga ng'oli jjinja. The presence of God. okubeerawo kwa Katonda. So anyway, and when I said yes, bwe nakkiriza, he said, I'm taking you to the land. n'agamba nkutwala mu nsi. I had no passport. Saalina no passport, ticket. saalina tiketi, I had nothing. I didn't know anybody. nga sina gwe mmanyi yenna. Passports in my days were difficult, 1981, 82. mu 1982 passport nga nzibu ofuna Unless you knew somebody. okugyako ng'olina gw'omanyi. Uganda was so bad. Uganda yali bubi nnyo, You needed a cheat from a minister of supplies to get sugar. nga weetaaga akabaluwa okuva wa minisita wa Uganda supplies used to okufuna have a ekisuka. minister of supplies. Twabanga ne minisita wa supplies Sugar, salt, okufuna oil. sukaali, So he omunnyo, gives you a cheat and you go ng'akuwa to foods and akabaluwa beverages. n'ogenda ku foods and beverages. And the lady came Omukyala omu n'ajja to a meeting where I was. mu lukuŋŋaana mwe nali. And the preacher did not come that day. Omubuulizi kwolwo teyajja. And they asked me if I could share something. ne baŋŋamba osobola okubaako ky'ogabana n'abantu. When I finished, Bwe namaliriza, a lady walked to me. omukyala n'atambula okujja gye ndi. She said, I'm in trouble. N'aŋŋamba ndi mitawaana, Please pray for me. nsabiraako bambi. I said, Ne ŋŋamba,
Lady, Nyabo. this is your trouble. Guno gwe This mutawaana is gwo. what you need to do. Kino kye weetaaga okukola. This is the person you need to go and see Ono ye muntu gwe weetaaga ogenda osinkana. right now. Kati That person omuntu oyo is leaving his house, ali mu kuva mu nnyumba ye, is going to Parliament in the office. agenda ku paalamenti mu ofiisi. So rush Yanguwa and go to Parliament. genda ku That paalamenti. person is leaving his house Omuntu ava ku nnyumba ye within kati the next 45 mu minutes. ddakiika 45. Go and stand on the way. Genda oyimirire mu kkubo. He will see you and call you. Agenda kulaba akuyite. And the lady stood there. Omukyala n'ayimirira awo. And finally the car came. The Oluvannyuma convoy came. oluseregende And lw'emmotoka someone saw it, said, stop. waliwo yamulaba n'agamba Bring that person. n'agamba mundeetera omuntu oyo. Brought the Ne lady. baleeta omukyala oyo. The lady explained the situation. Omukyala n'annyonnyola He embeera said, ye. go back and do your job. Ne bamugamba ddayo okola omulimu gwo. And the lady came back Omukyala n'akomawo the following day. enkeera. She said, everything you told me happened. Nanga byonna bye waŋŋambye byatuuseewo. You've saved my life, Otaasizza obulamu bwange, my job. omulimu gwange. What can I do? Ki kye mba nkola? I asked, what do you do? Ne mubuuza mirimu ki gy'okola. She said, I am the passport control officer. N'aga nze nvunaanyizibwa ku kugaba paasipooti. They used to sit near the building where Stanbic Bank is. Baabiranga ku Crystal Towers awo ewatyo. Crystal Towers. Those Crystal Towers. Awo Down there. wansi mu sabuwe. So she said, here's a form I have. Nanga foomu yiino Go take pictures genda weekubisa obufaananyi and bring it to my office. obuleete mu yafeesi yange. Within 2 hours, Mu ssaawa 2 I had a passport. nalina paasipooti. Raise your hand. Wanike emikono. Say, good Gamba ebirungi is going to start happening to me. bigenda tandika okuntuukako. That's what it means to be led by the Spirit. Kitegeeza That's okulungamizibwa what the omwoyo. Bible said, that those who are led by the Babiriga Spirit, abakulemberwa not omwoyo only just filled, si kujjuzibwa but to mwoyo be kyokka, led by the Spirit. abakulemberwa They are omwoyo the sons of be God. baana ba Katonda. The world is going to know Ensi egenda you are a kumanya son and a daughter of nti God, oli mutabani oli muwala wa because Katonda. the Spirit is going to lead you. Kuba omwoyo yagenda okukulembera. Raise your hand, say, Holy Spirit, Wanika emikono gamba omwoyo mutukuvu lead me now. nkulembera kati. So I got a passport. Ninfuna paasipooti. My brother, Muganda wange the one who died, eyafudde jjuuzi. in his office, he had there was a guy who came to talk to him. Waliwo omusajja yajja okwogera naye mu And the yofisi. guy left us his business card. Omusajja n'aleka business card ye. And when I looked at the business card, Bwe natunira business my card ye, brother had talked about Morris Cerullo muganda and nge yali stuff. ayogera ku Morris Cerullo So n'abalala. the Lord said, I'm taking you to a country. Mukama nanga Me, nkutwala I mu thought ggwanga. he's taking me to Morris Cerullo. Nali ndowooza ntwala To wa make the Morris whole Cerullo. story short, Okuyita mu bufunze, no invitations, sirina mpise, no bank account, sirina bank account, nothing. sirina kye nnina. The Lord told me the country he was taking me. Mukama yaŋŋamba eggwanga gy'antwala. I went to the United States Embassy Ne ngenda ku embasi ya Amerika. on Parliament Avenue Ebiseera bye yalinga ku kkubo lya paalamenti awo to ask for a visa. okusaba visa. I arrived there Natuukawo in my school uniform. nga ndi mu yunifoomu yange y'essomero. I didn't know you change clothes Nga simenti engoye bazikyusa and you pretend to be a ne businessman. weefuula nti nkola bizinesi yadde osoma. I told the lady, Ne ŋŋamba omukyala she threw me out. n'angoba. That lady is still alive. I Omukyala think. oyo yangoba ndowooza akyalina That mulamu. Motolo lady. Yali mukyala mutoolo. She was the one handling the embassy. Ye yali akola ku bya. She got saved later on and Oluvannyuma yalokoka. I think she's still alive. Ne ndowooza akyali mulamu. And she said, go back to school. Yaŋŋamba muvubuka dda ku ssomero kati. You're wasting your time. Tomala biseera byo wano. You have not this, you have not this. Toyina kino, toyina kiri. We argued for about I don't know how long. Twawakanira ebbanga lyawera. I said, I'm here to get a Ne visa. muganzi ekindeese funa visa. They sent me here. to Bansindise get- wano. She said, who sent you? N'ambuuza ne yakusindise. I said, you don't know them. Ne muga tobamanyi. If you knew them, you would not be asking me. Singa yansindise wano omumanyi wandibadde She said, there's tombuuza. no visa for you. N'aŋŋamba visa yo wano teriiwo. The consulate comes walking in. Omukulu akulira n'ajja ng'ayingira. He stops and he hears our argument. N'ayimirira n'atuulira nga tuwakana. He asks a name.
n'abuuza He said, what's wrong? What's going on? ki ekigenda mu maaso. He said, this young man is wasting my Omukyala time. naga omulenzi ono amalira ebiseera. The man asked me, Musajja young man, n'ambuuza where are you going? muvubuka olaga wa? I said, I don't know. Ne mugamba nange simanyi. I'm just going to America. Ne ngenda mu Amerika. In San Diego. E San Diego. Yes, I've ever been to San Diego. N'ambuuza wali obadde You have a relative yokko. there? I said, Olinayo no. owooluganda. Ne mugamba Where nedda. is San Diego? Which state? San Diego I said, I kibuga don't ki? know. Ne mugamba simanyi. He who told me San Diego. Yaŋŋambye ngenda San Diego. And he said, who told you? N'ambuuza ani I yagambye. said, the Lord told me. Ne mugamba Mukama ye yaŋŋambye. He turned to the lady. N'akyukira omukyala. He said, lady, N'amugamba nnyabo, get the form, funa foomu fill his form, zimujjulize and give him a visa. omuwe visa. They gave me a 6-month visa. Bampa visa ya myezi 6. Peace be with you. Emirembe gibe nammwe. Good will happen to you. Ebirungi bijja batuukako. To make the whole story short, Okuyita mu bufunze I get a visa. nenfuna visa. Then now I'm waiting. Kati ne nninda. I have no ticket. Siina tiketi ya And nnyonyi. actually God provided. Katonda yagabiridde. Up to London. Tuuka e London. I say, if I reach London, my brother will help. Naye nga bwe naatuuka e London mukulu wange ajja kunnyamba. My brother who gave me the address mixed the address. Muganda wange yampa adresi yagitabulatabula. Instead of Ruskin Park, Mu kifo kya Ruskin Park. instead of Finson Road, Mu kifo kya Ruskin Park, he wrote Ruskin Road, Finson Park. And there's no address like that in the UK. yabiwandiika kifuula nnenge ng'ekifo ekyo tekiriyo e Bungereza. I landed in Gatwick. Ne ntuuka ku kisaawe ky'ennyonyi e I Gatwick. got a train to Victoria. Ne nfuna train ogenda e Victoria. And then I am lost. Ne mbula. I walked to London Bridge. Ne ntambula ne ngenda ku That lutindo lw'e night I London. spent in a telephone booth. Ekiro ekyo nasula mu Because kayumba we ka landed ssimu. around midnight. Twatukasanga mu It kago was gw'ekiro. winter. Ng'obunnyogovu bungi. February, cold. I Ogwokubiri had only one my Bible and nalina my suit. Bayibuli yokka ne suuti yange. And I'm asking everybody, Nga mbuuza buli omu. do you know John Sentamu? Yokaana Sentamu mumumanyi? As though I'm in Masoli. Gy'obeera mubuuliza Masoli gye bamumanyi. You are laughing at me. Munsekerera. It's about to happen to Naawe you. kinaatera okutuukako. Find yourself Ojja kwesanga in a place where you know nobody, mu kifo nga tolinayo gw'omanyi. but being transported by the power of Naye God. ng'amaanyi ga Katonda ge gakututteyo. As I was moving, Mba ntambula. I met this rescue mission. Or Yes, I don't know whether okay. London, whatever. There was a morning glory. Waaliwo morning glory. So they prayed. Ne I basaba. was so hungry. Ng'enjala endi bubi. They gave me hot chocolate. Ne bampa kacaayi ka hot So I chocolate. started walking Ne ntandika okutambula on the road. ku luguudo. And I walked Ne ntambula. and I walked. Ne ntambula. And as I was passing by, Mba mpitaayita. I saw a pharmacy. Ne ndaba famasi. And this pharmacy, Akalwaliro k'eddagala kano. there was a black lady in the Mu pharmacy. famasi nga mulimu omukazi omuddugavu. So I said, why don't I go there and use a bathroom? Naye nga lwaki sigenda nkozese ku biyigo. So I went there Ne ŋŋendayo. and I said, hello, Ne mugamba otya nno. is there a bathroom here? Waliwo ku biyigo wano. She said, you sound like my people. Nange oyogera ng'abantu b'ewaffe. Are you from Uganda? Ova Uganda? I said, yes. Ne mugamba akabuuza ajjako. She said, I'm Ugandan. N'agamba nange ndi munnauganda. I am the daughter of Mr. Sempa, the Omukyala former aga- Minister of Finance in Buganda Nze Kingdom. mukyala muwala w'omugenzi Sempe yali Minister of Finance I mu said, Bwakabaka bwa huh? Buganda. Ne muga Oh, eh. he said, when did you leave? N'ambuuza wazze ddi. I said, I left Ne mugamba yesterday. navuddeyo ggulo. Where are you going? N'ambuuza olaga wa. I said, I'm trying to go to my Ne brother's muga place. njagala genda wa He muganda said, who wange. is your brother? N'ambuuza muganda we I yaani. said, John Center. Ne muga Yokaana I Sentamu. said, we know where he Nga stays. tumanyi waasula. We always go there. Tugendayo nnyo. We always go there with Sabataka. Tugendayo nnyo ne Saabataka. The king Ebiseera of ebyo Uganda was Sabataka. ebiseera ebyo nga kabaka And aliko he yali used to go Saabataka. to my brother's place Yagendangayo ewa mukulu when they were wange in London. nga bali e London. So he said, my brother is coming. Naga mwannyinaze ajja. Just be here Beerako wano.
He's coming. agenda kujja, He will take you there. y'agenda okutwalayo. Child of God, Mwana Katonda, good is going to start happening. ebirungi bigenda tandika okutuukako. Especially these first 7 days. Okusingira ddala ennaku zino omusanvu ezisooka, Stay in the presence of God. sigala mu kubeerawo kwa Katonda. Started yesterday, today, Kyatandise eggulo leero, tomorrow, enkya, Saturday, olw'omukaaga, Sunday, Monday, Tuesday. By olwokubiri. Tuesday, Bwe tunaatuukira olwokubiri, you are walking here ogenda tambula ojje wano completely different. ng'oli wanjawulo ddala. By next Wednesday, Olwokusatu olujja we you're going to lunaatuukira, look different. ogenda labika ng'oli You are wanjawulo. coming with a testimony, Ogenda kujja n'obujulizi a big one. obunene. Your life is going to change. Obulamu bwo bugenda kukyuka, Your mind is going to change. obwongo bwo bugenda kukyuka, Your spirit is going to change. omwoyo wagenda kukyuka. So he drove me Omwami onanvuga and he dropped me at the house. n'antuusa ku nnyumba. They had given me some things for toothpaste, Baali bampadde ku ddagala ly'amannyo, Dettol, whatever it is, Ditto and a sweater because it was ne too sweta cold. kuba obunyaguvu bwali bungi. And so my brother was not home. Muganda nge teyali ye waka, He came with his wife. yajja ne mukyala we. They had a Peugeot, red Peugeot. I still remember. Baalina pijoti myufu, njijjukira bulungi. And they came. Ne bajja. I saw a black man Ala omuddugavu with something on his head asibye ekintu ku mutwe, at the door. ku luggi. They first stay in the house, in the car. Ne basooka basigala mu mmotoka. I think they said, who is this one? Baabuuza ani We ono. call police. Tuyite poliisi. The last time my brother had seen me, Muganda wange lwe yali yasemba okundaba. when he left, I was 9. We yaviira e Uganda nga nina emyaka 9 gyokka. Now I'm 21. Kati akaseera ako nalina emyaka 21. And he's one of the short people in our family. Ng'ate mu famire yaffe y'omu ku bampi. So he had never saw me tall. Yali tandabangako nga nakula n'empanvuwa. I had a big afro. Ng'ekiviiri kyange nina. So he opened the car, Naggula emmotoka. his wife Margaret and the Kyala children we are in the Meega n'abaana nga mwebali. I said, who are you? N'abuuza gwani. I said, hello. Ne mugamba oli otya. He left me stammering, stuttering. Yandeka eka nga nkyannanaagira. He said, who are you? N'ambuuza gwani. I said, hello. Ne mugamba otya nno. So he came. N'avaayo. I said, I'm Ne Kayanja. muganze Kayanja. Because we never use Robert or names or Tetwakusanga Christian name at mannya home. ga We use Kristaayo. our names. Either you are Akusanga Sentamu, oba Sentamu, Makumbi, Makumbi. Kayanja. Ag'ekika nga ge tukozesa. So he said, Kayanja, from where? Kayanja owaawa wavudde wa? I said, from Ne Masoli. mugaa okuva ku kaalo Masooli. He said, you are lying. N'aŋŋamba olimba. So he came out. N'afuluma There was a light in the front door. mu mulyango gw'omu maaso waliwo ettaala. Kayanja kenyini. It's little Kayanja indeed. People who thought you were going to die in the village, Abantu abalowooza ojja fiira mu kyalo they are going to find you and they're going to be so shocked. bagenda kusanga abantu beewuunye nnyo. He said, why didn't you tell us you are coming? Lwaki tewatutegeezeza I nti said, I ojja? don't know where you live. Ninga mbadde simanyi gye mubeera. He said, people write. Nanga abantu bawandiika. People write and they send a message. Bawandiika ne To baweereza 3 months, amabaluwa. what if you had gone somewhere? Kati singa ogenza I awantu said, ewala. God would have taken care of me. Katonda era yandindabiridde. Open the house, Naggula ennyumba. get me some chocolates. Banfunira ku chokoleeti. People of God. Abantu ba Katonda. I look back now Bwe ntunula emabega kati and I said, ŋŋamba the spirit life obulamu bw'omwoyo is better than any other life you will ever want to have. businga obulamu bwonna bw'oyinza okwagala ku nsi kuno.